Premtobre Kasee ya mamunyina ha ya mwakwaba Adom TV Premtobre Kasee so ewia nsɛm asie no braso so TV Adom Kasee na etodwa wo mu bia wo betini ya mampani John Dramani Mahama ne asoyɛ share labor jobs and employment and afei osofo hwesikasam so ahia on dwendwen sɛbɛyɛ a yɛbenya akatuantum de ama ban adwumayɛfo osofo ohwe gender children and social protection so na mumulate so SS school feeding eduane no sika no ye tum sebeya wobetimi aye nnuane nuowom a beboa emkra no kane mampani abede akire Dr. Mahmoud ba omianso de to mampani John Dramani Mahama ni mo senka ebeya sede wo pamopamo bi mu wo abandada nkrofo ofa wo adwuma mu no kebeya won sesa na dwene ewo ho eno ne apom nsamo a eya agudie mu nsamo bi man so ne ani gide ewia ye de bro Adom TV Premtobre Kasee or share live on Facebook /Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 for YouTube search Adom TV 2 AdomOnline.com sanse mi ni bebre so ewo ho bidide afia amankwa tamakru bedase afia ni DMT sare nsem ni nkyiremu etie domkuma wo mrahye fie pani a wodi wo animu ono ana ye afutu abato mpesua no wo mrahye bedwani Alexander Kwamena afenyomakin ene wode to aban no anim se womwa apomudi adwumayefo ye wo afutu sebeya akorela yade no ombetimi adi so enkunim Adom kuma no ba ne dani wo mrahye bedwafie ono asan ye mrahye bedwani mo mamfo a wono mo wo efutu abato mpesua so Alexander Kwamena afenyomakin ene di adesre to aban ne mu se wonhwa no wonso apomudi adwumayefo a wono mo wo efutu mpotem ho asene ne beya wobetumi aboa akoi cholera yade no we interact yezigwa and all into anhwene yan container obake bia into logistics biara municipal health directorate in and masre aben the one hwena one famboa wo ma fam so makoda maboa already no may release a pickup may release 100,000 Ghana cedis my mattresses bi ho I'm going to release them today nancha is for the new hospital yesu Osborn Penyin but we'll release them to take care of the situation, and then logistics biara and I'll do my best to support it. At least Municipal Health Director Edema Efutu Paulette Brown so in same way say to ja. The way it's in a chronoson. Into wintimi nante enkwa ha na two say ye ko efie bi nsumu a nye enkwa na ye ko ni environmental officers na ye ko ye the sprayer model call disinfecting place no ensuogun obetema to nechi wuntimi nante nti ese wonya ka wudnisim e bia pick up na ye yoma ko efie mu nti e chew e bia bebi onipa kon ho na ya bo ho na spray ho no fine make sure say e bia onipa nipa foforo enkoti yare no nsan fam mabiem nti no ka no nka ese yenya no bebre kakra but unfortunately pickups no endorse nti no esa na edwuma no nya ba ko fu edwuma nti no ye dey pickup same pickup e yes but assembly na boan kakra but yes yenya dodo a no be mo ma ye edwuma no ntemtem it was so na municipal health director ono wo ba bia ni anwa so be kwai wo Western North Mantemu wo de futuo na magana fo nyina nim said ye see 2020 e covid bra ni ye di nsuo ne samna hohoro ye nsa bebre no ye nto so ebetimi abo ye ho ban ama korela yade no abafo Baby ni aniaso bekwai mensini no ene mantemu enum na ebohye ya imfimfini ene atoye mantemu eka ho bi nenso saa mantemu mienu yi mu no arehosem ene se olara yare yi ne ti ewo Ghana hanom no ebi apie wo honom ama enipa bi kura ahwere wonom nkwa ewo saa yare mu enu nti ena wo hene ba opon da ako ya wo ye baby ni aniaso bekwai mensini no hanyina wo shapu mu de ho nsam so ede atomanfo ni nyina enemu se ebra covid-19 yare tu atise ewo memu nhyehyɛ ya wodigu akwan mu ana eboman ho ban no omomodin ase obedi san hyehye no se de bra cholera yare ni bi emmeye wono cholera yare ahudi yare se woni huni a obitumi nya sa yare na ekwan efa so eja ye nan say opidification ni ade ta koso e mantem ni na contribute to cholera outbreak enti mestre say yehwe ekwan efa so eja nan yi yinya na be bia ya hihye se ho ne je na nye se be bi basa bia na obia akogya na ego washing your hands with soap and running water na hand sanitizer na ade
ani yusu pa no na ya antikora nka sabin but baby do you say ye jai ya relax in education nti ama na masaya yi sama no so bi na say ye o man em say ye ni so ni say pe say itu malaria sikra first na e ka say malaria was under control but CCI is under leadership say itu ase itu ase ni hini asikra free man na enhye a ide gwakom bi baako ne bed net ya sabia no kase jibuso echi ni na pese ebo amafo ho ban efi tuntum ne malaria yare ho Osofo ya wo hwe gender children and social protection so na momo lati se aban no wo adwempo bi se school feeding enkra no sika ye de ma wo mo ye aduane no ye betum na amaketres no na enu aduane no so nuane nu ahodo bi e wo se nkra ni nya no on say to me aka yeah, two more free 1 cedi 50 pesos to 2 cedis. Send your beya yen fire no can say per se ye who say quality na improve, but then ye be who say in Colano yen commitment as a country and as a government, you know, commitment and so not just in words but also action. Send your beya and Colani benye driane pa edi. Who say Nkwalanu bia started did that say papa, and we are going to continue to make sure so more basic levels and so almost so enya eduane pa edi with the improvements from hands. In addition, when so no share how many pads are kwala use in I know obi use in a month. Na average you know these pads na more and see at the end of year consultation processes no if we need to give 2, 3, 4, 5 parts per term, we'll do that. And then until we are able to see, say, the issue of Nkolabenya sanitary pads, no, in schools, no, and affect you school co, and now say, affect omuankasa confidence in when they are menstruating. Gradually, no, ye juma towards say ye ma na ye ni bona bafem. And then also, no, say if we have the local manufacturing companies, no, something like what we did for your friend is saying, some of the pharmaceutical companies, no, when they get the needed support, no, they will produce it no, at a lower. Pampani John Dramani Mahama, a Minister of Labor, Jobs and Employment, hon sanso na photoseni ya ne won edwene se wodin tumu ebeba aban adwumayefo Warmo Esikemo Yentie said in Komono Ekoi. Fine salary structure base, it is agreed as follows. Terms of agreement that the base pay on the single spine salary structure has been increased by 10% across board from January 20th, 2020, January 2025 to December 2025. In witness whereof the parties herein have said their names and hand this 20th day of February 2025. Signed, Engineer Benjamin Arthur, Chief Executive Fair Wages and Salaries Commission, an increase in the national daily minimum wage by 10% over the 2024 national daily minimum wage, which translates into a new national daily minimum wage of 19.97 Ghana cedis. The effective date for the implementation of the 2025 minimum wage shall be 1st of March 2025. All establishments, institutions, or organizations whose daily minimum wages are below the new rate should adjust accordingly. Any establishment, institutions, or organizations that flouts the 2025 national daily minimum wage shall be sanctioned in accordance with the law.
the National Tripartite Committee recommends that the 2025 national daily minimum wage should be tax exempt. Signed. Mayankwa humano so na yamani boni kojo mensa brompa eko sanhye mudie na sibi yene ne nkomo kojo so te yenka yamo akwa bado ba Premtobre Kasee yi eso ma yenhunu nkomo no sen na na hyase ne tie ne ko wie sei ni disepia mejodo na sesia sidama labor minister chief purpose atugano nkomo no hyase ni nyina inde every year bia no aban odo hwe akatwom tuma ozeba ma aban eduma yafa woye eduma na fida etwemi na wa share the negotiation na ase ene da wo be negotiation no wo be no na ma aban pede ozema eduma yafo no eduma yafo wo se de wonye ho eduma yafo no share see 35% da aban ma 35% increment and aban so ye da obama on 6%. 6%, 35%, 6%, 35%. Na nishimu no want to be nkosi aga wo to share and then in the wo be no na eduma yafo wo se de okay say enya 35% na my 25%. Okay, 25% amount so today only 25%. The Obama on 8%. Inti 8%, 25%. The mo guda ogbo wan o man paying on gaman mama obo wiem na the two is my phone in there. My working uncle was mo hana no ko handwa anyi. Na see share onwa Kasee Ghana economy no nya za ogina yi. It is economy ni sin gina yi ya. Untumo mo on 25%. Another 35% na will be 28% na aban pada odema hono or the 2% back on no 10%. 10% na say sia no aban eduma yafo akatian tunu no okokwesi say sia 10% from January up to December 2025 no or 10% increment na was it atum na na waka ho asam this dey what kan de bia eduma bia nipa bia ye no mambra cheda nka ede or de nipa no onya apia etwem no ye 18% na nde abanse de ono so watuma ozako 19.97%. It is obi oye eduma daily minimum wage no odo oye 19%, 19 cedis. So when do da me 19.97 cedis na waka na no mbre bia ode aban another sanction bia ode what is my eduma fa wa for man for eduma ma hwana ketua day on drew 19 series na abaneza aba no so asochi bi o no oza ma na yewie no eku leaders no eduma full leaders today say 10% za say food inflation na over 25%. Ntanka 10% na nyazi bia wenyi ho na so say nchiremu o mampeni ba e woze ma hon na kotosra woze ma hon za no woboso mu dam na we sie tie ndam o mampeni so share bobi there budget time ya do ma match wo be was about to go on taxes bu oba was one sabakana we yi bi ama eduma fo no wa ha won anunti no na mdo eduma fo what there share man pe ina kan dem da obo so 10% ni mu na wan musu was atwan ope ya da se papa fa ko jeme sa brampa na yetene kananti ni aka bia nso nwumre Premtobre Kasee enkayemo na acting head da Department of Physics University of Ghana na senior lecturer so na oye head AfriSet project na ene okasa wo Jamestown yeah farifo na say ma one more etoton fish no nsunsu aso a enwusie no a wonte hu de bia no enya wo mo so ene empo ekuro no a won toto fish na Adom Kasee eto so Omanfo bekaya Adom News in Central for edebetu monim se de mukopie mu ewo Jamestown ema a womo etotonam yi bi ewo mpona no ekwan a womo fa so totonam yi ede traditional stove etotonam no aya na nwusie ne eboko mumu pa ede yarewa awodo ede mom na mai edebetu dwa se womo ehia moa na womo nya stove fufure bi na womo de atoto sanam no obi wa ya kwa bono wala afana ha ma yetuntum na ya ba na okure sai nwusu na okoye mu a yemu be yetuntum wala yenje na wa amen na edu bi wala se tutunam ni wi a yankote ya soda water yanum obo woro hu na ya akota na ya anum na wa aro hu kakra me yetimi tutunam sa na ye bie enukura enye yi ewusie no se kwa weni ehihite se de yedi mekwa agu weni no midina ha ye se wo kan se nya fifire timi miti pai me rough ewusie na
Wasan semi ahono acting head no na wo Department of Physics University of Ghana Legon. Ono asan ye pini oda Afriset project ano Dr. Allison edi atudwa se enwusie ya ebora emaimu mpona no enye omunkuto na se enwusie ebe ha omo womanfo a womotiti Jamestown ene ne mpatam no sa enwusie ebe ha omo titu ene wona womo enyi ene nkwada. I think that it's about time that we, take proactive step against open burning, because you find that this has a lot of effect on the health of, inhabitants in the various localities. I may not burn my trash. I may decide to use a waste management company. But if my neighbor is burning their trash, it has an effect on me, because the air is dynamic. The wind will blow it, in my direction. I may inhale it, my family may inhale it, and then we will have some health effects. Wasandi to just say, ehubehia said the ubono ekosro, sene emaya womo etutunam, eni omanfo etite mpatemu wono, ehunsunsuansua, ewo sa enwisie, aibetimi, ede yare, anase bekunipa, se yensi ano kwanya. Prince, utu do na yetene kano Premtobre Kasee na obiso, efshane yetwaso dia, oswafo hwe lands, eso ene kase nsema watie ne wahunu ewo galamsey nsunsuaso ade omaye duro na ne wode akotodwa omrahye bedwafie mu a make say illegal miners ene forest be nkono de omaje aboso forestry commission penifo ntimi nwuramu emunsem ene Oswafo hwe Ghana nsase ena fe mododode so Emmanuel Amakofiboa eni atwamfoni bi ede afa okwan a oman Ghana ekode tia galamsey ene nsunsuanso a erebre yeman no Oswafo ne tudwa se galamsey gusua essay enema bebre oman Ghana mu a wo kire dia kwaibire tu ewo Ghana ndodo be se aduanan enan no eyade se emunkuno de omanfoi enam galamsey dwumedie so asei ni nyina we eyawre hosem osansemi ho no Oswafo ne de atudwa se abenya sinkete pass wo bekodi etia galamsey ene ohawa erebre yana sase. Speaker, the impact of illegal mining on our water bodies, which is the second phase, is critical and equally alarming. Among the three water basin systems in Ghana, which is the Volta, Southwestern, and the Coastal Western basin systems, the Southwestern basin system is most impacted. The rivers that form the southwestern basins are the Ankobra, the Pra, which is made out of Fame, Brim, and Odan, and the Tano and Bia. According to the Ghana Water Company, the normal turbidity levels for water on the treatment should not exceed 500 NTU. However, the current turbidity levels of these water systems are between 5,000 and 12,000 NTU. This is utterly unacceptable. We cannot afford to reach a point where access to clean potable water becomes a daily struggle for citizens. Emebunu bi ene small scale miners bi ewo obo ho rono bi wanum apapam ayenso ano mensimu opoyemantemu na wonmo ekire bibie atrempedin force excavators be nanya omususo se forestry commission task force ahye no oni omo ya adwen wo ho enyeyi emunchiremu ene small scale miners ena fe emebunu bi a wono ewo obo ho a eno yekuru bi ewo enuma papam ewo ayensua no mansi nim wo pewe mantemu eni akasade etia excavators enan bi a omanfo bi a wosusu so yedwuma wo forestry commission ahye no have papa yi san say have papa yi san say me manfo a eto aba yi mi asam member no dodo na adwuma mo ye no eti sade a omaye amanfo anu aduane abom ebema okom abakun eti ade a hadwen papa yi okay mi hwehwe mu kaka me ye ya me bae no ene ne eche me se bebi mu yedwuma no eye between forest no reserve no ena eye individual lands no boundary kaka me jato na friend bafa no eno na eche me so mu yeso adwuma omanfo etu agudie bi enso ne amane boni eche sansem we me say dia isi ye no in fact ya na nya yesre Ghana ban ni mpanifo ne se omoa youth ni adwuma pepe bia ye
ti yɛsrɛ Ghana mpanimfoɔ sɛ munda mo ani ɛmɛhwɛ yɛn na yɛ machine no sɛ machine foforɔ kɔn bɛma yɛn na yɛ de ayɛ adwuma mo mfa ma yɛn nso yɛmfa adwuma na yɛn nsa nkɔ ya no ɛne ne yɛ apeo ɛda mo kyerɛ sɛ mo se ma yɛn tra forest ahaya farmland so ho yɛn tra so yɛ ayɛ free ɛno ane yɛ sa de no aduane wɔ ano ane yɛ no yɛn tɔ pure water wɔ ampo so ho yɛn sɛ nsuo yɛ na mo aba na mo ambetu obi awa na dade ne yɛ ukudae because ukudae obi amedwuma mo ambetu obi awa na mo afrɛ no mo pempe mo mpanyifo no mo hu mo a ade to mo si machine no mo kɔ by 3 o'clock 3:30 I was here when they came na mo akra na so na mo akra so atmosphere aban ewo asase yantam be 600 acres wode ema takrade Air Force Base ewo atoyemantemu na make say emu odi owotwe 88 de kwabrane ade aboso a enye won de emu nsam kase no etwaso Commodore Premtobre Kasee Duma Nukure Atiemo commander wada Air Force Base Watakrade ano na wode to atoyemantemu swafo Joseph Nelson asisi wono na Regional Security Council no ye tetreni anim ekyerɛkyerɛ wɔn adwuma asrafo eye ɛwɔ hɔ hyemusa de ba ko ha wɔn pa eye sese asrafo nsase a Watakrade enipa benum ahyase esisi dan wɔ so a ɛde wɔ ha ɛbebrɛ wɔn. Encroachment is one of our big problems, and it is basically down to land administration issues and our failure over the years to secure cadastral for the entire space. I am currently pushing very hard, continuing the efforts of the previous base commander to do that for this section, which represents about 88 acres of 618 acres that we should be able to control. And I would solicit your specific help, not only to gain control of that land, but also to gain control of the state land to the south as well. What is answer me to Jerry na atoyemantemu swafo Joseph Nelson editor one manim say obey the wait me be as a baby on sase and by enkanka any day. Eya srafo no edia ebe womo. Something we can do. I believe there's something we can do. I think that largely your parent ministry, with the Ministry of Defense, has a huge responsibility in that regard. We will play the complementary role of helping you resolve some of these challenges the last few years. But I think that we still must find a way to resolve some of these critical issues that are at the heart of the provision of security for us. Adom TV Premtobre Kasee na obi so hwe no wada ma yenye nkratu e de ohodo so ye ba ye betwaso. Adom TV Premtobre Kasee na obi so hwe no medi afia amankwa tamaklo yentwaso na Ghana ye mampani John Dramani Mahama so book of condolence ye bie de ma kane Namibia won kendi ni ene wato na nanom onsie do no ono so akotro ne dia Kasee no etwaso. Omampanyin John Dramani Mahama eni akwakopim wo Namibian High Commission wo manga na mu hase ya akwakosan book of condolence edema omampanyin dada wo wosa oman mu a wetina nanom e wonsie do omampanyin ditu jase opanyin wonya ne bibi kwa ne din ene Sam Nujoma eye obi a woko enkodin pa edema ne man no a wono mo babedum pempeso a wono mo abedrui ne senti no wode yakonsem ekodema opanyin no sansoso ena Namibia man ena afei abibi nyina se wo bibiara enhyeden kane mampani abedi akire Dr. Mahmoud Baumia de to ya mampani John Dramani Mahama ni mo se adwen a wonya ene Ghana phobia bandada no efa wo adwuma mo pamo wo mo no de nkebe ya wonsesa na adwen every ho Kane Ghana mampani abedi akire Dr. Mahmoud Baumia ene di ato mampani John Dramani Mahama ene mo se gina ye bia one na ban esise wo manfo a yefa wono mo adwuma ebra ye to abawie wo panima aboso minimu wono mo nyina eyade wono mo gye won adwuma efiri wonsem no wonsan endwene ho biem e wonsem bia wokotweregu Facebook eno ada no Dr. Baumia editu dwase wo yana adwen senka nya de so obekasa emprempren yi ne mum no obema aban yi ekwan amanatimi atoto ne ma yi se ne be ya obetimi aye di Ghana fo epe e de ama wono mo nenso no eyade
sɛ wɔka no tum bibia enye yi ɛwɔ sɛnea wɔn mo gye ɔmanfo adwuma ɛde afiri wɔn nsam ɔmanpanyin bi de kyerɛ dada yi ɛkyerɛ mu dia saa gyina yɛ aban yi asi no ɛyɛ adeɛ sɛ ɛbɛha yɛ kabima menkabi amumu a yebu ɛwɔ man yi mu sanso so ɛna pɛpɛpɛ yɛ ɛna afei atentene ne a yakukyiri ɛde agu Ghana amammerɛ mu no ɛno nso ɛyɛ adeɛ sɛ etia ɛno akyi no Dr. Bawumia san kasa ɛde fa basabasa ya mane mu so ɛwɔ man Ghana mu wa bra yɛto aba no ewie ya wɔkyerɛ deɛ a sɛ aban yi hwɛ no wɔpɛ ɛho asɛm kasa wasan kasa de fa sɛnea ɔmanfo ɛto de hyɛ nsɛntwerɛfo so a ɛno ɛnya de papa Dr. Bawumia ɛde to ɔmanpanyin John Dramani Mahama ne mu sɛ wɔnyɛ kandini ɛmfama ɔman Ghana fo nyinaa na emum no ɛnyɛ enipakuma bi a wɔn mo ɛyɛ na manyoko ɛma esan sɛ ɛmfa ho ne ɔmanfo a wɔto aba ɛde ma no wogyina hɔ ɛde ma Ghana man no ɛnyina Aswafo ya wo hwe interior so ora Muntaka Mubarak sɛ nani aso adwumadene a dumgya adwumakuo no wɔn mo ɛyɛ ne sɛnti ne ɛbɛboa wɔn ma wadwuma a wɔyɛ ɔbɛkɔ so ayɛ sɛ de wɔyɛ no ɔde bɛba wɔn kaseɛ no ɛto so Muntaka Mubarak ɛyɛ swafo a wɔhwɛ interior so na bra wɔkɔ Ghana National Fire Service fo aso yɛ a wɔkɔkyia wɔnom ɛhwɛ wɔnom dwuma a wɔdie ɛwɔ hɔnom no ɛna wɔbɔ wɔnom aba so ɛwɔ adwumason ɛne otu ho akyɛ a wɔdidi wɔnom adwuma. We are much aware, His Excellency John Dramani Mahama is much aware that for some time now, over a decade, you have not received much in terms of tooling the service to be able to perform its function. And his promise to you is that this is second term, it's about living legacy. And he wants to live after these 4 years, knowing very well that he has retooled the Ghana National Fire Service and brought you to the standard to how all of us wish to see you and see you be able to operate in a very safe environment and protect life and property in our country. Chief Fire Officer Julius Kuno enso fa sa akwanya no so ebo wura yaba so ewo dibira wanya no. I am indeed very grateful for today and especially for this special occasion. We provide a forum for monument officers, men, women, and civilian staff to meet our new Honorable Minister for the Interior on his maiden visit to the Ghana National Fire Service headquarters. Honorable Minister, I sincerely believe your visit to interact and share your vision with officers, men, women of this noble service is timely. Mayanto so na nsentwe dwuma no uraba ko no so dimo akotene ye Bernard Koku Avle ne wode tudwa hia omayi mo bia wo mu bia no ne a wo ye de abo omayi enkoso na ne kasa no kopie mu ewo ura kutampa wani wanya ne ba bie ekro no eno wo ka de ato Ghanafo nyina nim se wo hu hia nti na wo mai mu ti de obetumi aye de abo omayi na wo so okoso ya kase no etwaso Jumedia Star Ghana Foundation, Eye Ewon Crying, Media Personality, Bernard Koku Avle, Editor Omanfo Enimse, Womo Enwese, Enye Abribia na Womo Ebenyanti Ase afa Womo Efa Hundie hu, Nemo Womo Hwese, De Hunya se Womo Ensa Eka, Efri Womanfo a Womo Ekitatume Ewo Mamu ano, Enu nso ehun ko hia omo pa. Active citizenship is basically citizens who are awake to their responsibilities, but also alive to their rights, and they balance that in a very neat way. So active citizens are people who know what their responsibility is, but also know what to demand as rights, and they have no apologies for doing this. Veteran journalist Professor Kwame Kakari enso editor Omanfo Enimse, womo ekase womo beye de ye papa na ede boni ene be hia omo nanso no ema womo entwentwen womo na ase womo nhwe se womo betu so anamon se womo ebeye de se. Those Vomawos who want democracy, who want governments to do the right thing, they are the activists who want progress for society. Those Vomawos who want Galamsey to be fought so that our environment is clean. They are doing the activism that we are talking about. So there are activism going on
by individuals, by groups, by civil society organizations, by some chiefs. But there are also some chiefs, some politicians who are doing the opposite, who are destroying our society, just as there are some lawyers and politicians who are doing wrong things. Of course, if you are fighting evil, evil will fight you. If you are fighting evil. They do so near Adom Church Prince Osasi do any addition she busa one more nay as we share mofra a year dear so says school feeding and crano sikan year tomb on a Ghana Fuebi Ekasa. Adom Trotro and the Ababi PMO Ewo Osu Yene Panta Union Drivers Association. A driver for Omonotiti. Yeniomu bedin komo so for our no newe enkwada ene ma ehonsem so e de abetudwa se school feeding eye enuane a womo no ade ma enkwada wo school no sika womo ede ma caterers no womo de nu aduane no sese no womo de free 1 cedi 80 pesos eko 2 cedis ye gi omanfo adwenkyere e de afa eja wadwenkyere won ne se o minya medase michia ahwefo ni etiefo na em se wo hwe nhyehyɛ pa NDC aban obaya why dia em say ne kwan so anon because me kwa me ba secondary school na onko canteen po wo hwe aduane a no mudi a enkoye nti say aban na tumi ehu say otie ye timemufo no otie na say otuma tum na nkwa ne benya aduane papa dia em say ne kwan so anon no nti ye hwe say obesa to bi obetu bi maka on na nkwa no nso so ene aduane papa ya den edi because enti omo na say niwa omo abese anan nti se omo nye aduane papa ndi dia na se ntwa nti dia ba no e da ba ne de eno ano ne kwan so ano no medamasi onso meso eno ano no eno na menia na aka no de oye ne de fine nti me sure say by within a year or two no obey nti say 2 cedi 50 pesos and another 2 cedi 30 pesos. All right. Many monso eni nkomo menhye mfinfin ani eni nkomo onso adwenkyere ye ra omampani wa ye ade pa se ye hwe enkane ne yenuanom anu mu school a na omotai complain pa so mo aduane die mu na enho asem kayeden enti ya ban fofora wa be yura omampani His Excellency John Dramani Mahama wabon hombodin ba yeguso hwe oba ye on share dan che ba na mo nhyehyɛ pa odi gu kwan mu ne ade no yeguso hwe se ebedru the bosome miansa so edi kwenanim ne afia aka onanim no we can see more improvement ewo yenuanom no anase ye mba na omo school no omo eduane die ne omo tade hiem ne omo ade suemu no ye hwe se ebetumi etumpon ye so ye da mase alright wonso adwenkyere o meso enuanom mini hwe ka na dia meka ne se ye papa ye da na sepa ewo dia oye ho ye gini di se obetumi aye edwuma no mpa ebo aye bo an se ento an se 4 years ne bekọ ewie no kra no se feeding fee ne bedu be 20 cedi kra nka ni beji because nkola ne aduane papa di a na yen so awofo no no yen so ye ho betoyen na ama Ghana aye kra behwe dia me wo kan no. All right, na che say a driver for a womo osu ana womo akire womo adwene ba ko enso wa ha menini ni nkomo agya me hye mfimfini ha na onso adwenkyere te say adwenkyere de kakra me so meka afa ho ne say mampanya ya de bebre oya de ama Ghana fo ni aso ezan say nkura no akura ko school na sebi na eduane die mu kura anya se de ebe ya obesi esu ade kura na akọ ebibi e wo ho nti ye da aban na sepa ejiri se foforo beba obebi aka ahyemkafo ana womo akire o madwen mensu na medi mete wo trotrom se ne mepie wa driver fo mu dia na medi mete dia ene ye beka se awe Prince Osasi edu na yete no enka no yento akase no eso osofo ayapa no so onkohye Western North mantam ni mu ene wode to na de hye nyina ni mu se abandada adwuma bi on hyase a won manwie nyina ne afoforo bi wo hono mo behwe se wo betumi aye na boa ama mantam no so akonim
Oswafo wo atoye tifi mantam ne mu Wilbert Premtobre ene akasa de atodwa se enwuma hodo bi a abandada etwamu ehya se wono mu entumi anwie no obehwa se obi wie ne nyina wo mantam ne mu ama no etumi edijuma ama wo manfo no wode sansem wetu dwa wabra wone kebiomfo wo mantam ne mu ehyiaye ban difference continuous enye se ba kon be na okwa ne se asi Zero John Dramani Mahama aka ashembo asi sudua se aban dada no projects a wanwe na oba obeni na amanu adiwo the sesunti me regional coordinating director any M24 atnase ayen hihye ya efi ochira ekon yebo apro e wo region mu na yahwe projects a sa ewo ho se de omugina bia esitie na ebasa ebe free contractors a ehu adwuma ina ne bisa won sem de ntia amebi a wa free site Librina mehwa ebe bia obusika tua no na ekachiri eno echi no oswafo ne de nsem wese so tudwa as a regional minister no anya se okwan na onim bibia obihia obia mo especially regional heads of departments are okay omo na mi be adwuma nti ka se nya anyankofa na yinya ye hu gidi na atemamfo no nso obia wo na fam bia se oye obia emwa na madino enkoso obia onhwe na de oye bia no onye nie na enfa so de emra western of region ayon komra na ye ba ye betwaso ye mo akwa ba ye da se obi so Adom TV Premtobre Kasee na nananum e won Kasee mu asutifi south wahafo mantemu sre ampani John Dramani Mahama se oyimensin mu krat pani a eni di wosre won omani mfin Kasee no etwaso Kasee mu asutifi south mensin mu wahafo mantam ne mu eni de adesre ato ampani John Dramani Mahama eni mu se won hwa na mensin krat a wobebo ne din no onfiri onokuru no emu ebra da bi hene nana yentumi boaten ene nsentrefo etwetwe nkomo no ekire se emretintin mu ni na omanfo a wono won Kasee mu atai aban bi biara beba echi ne senti no adumra esese aban so etumi etua wonka a wosene gotifa atai na chi abedru empempenso yi Sierra president one vice president so nadaroma omumo yadihye ni din yabo asiama Isaac omumo ni din abanje no onim de party ohwe ntoko a wakom kasa bia wo se okasa bia wakasa obi ani obetima kasa oni dwuma wo party nim onye omo mada na onye omo motia brochire a omodo omo sa omo damni fam oti radio so anopa ne anumre enti de yesre aban ne se nadaroma ompejaniti nan Kasee onhye Kasee mu nimunyam enkuro na aka ni nyina se de support wo mu no enne de enti aye press conference ye de to hwidemfo anim ye de to achensuafo anim ye de to mahamfo anim ye de to dabafo anim se yesusu tumi ho kom ye de bi ache edi abo mo amomu so edi bia enne a jame adaroma yesu enya nimdifo a onsusu betima ba be DC ni bi no omunta yachi na DC no president monidin amede minim seseti bia president ontimi nsan Kasee mu modin fufuru bia go nim ko an Kasee mu akon ayentwaso na ohina wo sahwi ba kokrom a wosaye nifa hene wo sahwi ba kwai traditional council wo srepa ntawantawa himu nsem ntokwa wo srempa ni fonfo na nsiso sebe ya sumdue ebeba nifa hene owo be kwai traditional council nana kwesi otoso mienu e de atodwa se ahemfo mentimu asensem ekoso wosampatemu hono eyade a emampuntudwuma enko nenim kura eno ntini wo mo de adesede ato aban nenim so ontuso anamo no mo yes regional minister yes district police commander yes regional police commander say omuntu omoni hwe be kwai na empese basabasa beba niti ene yedin na be kwai hensem ne pajai na be kwai area council iswa ye pese basabasa beba 8 years re nsampa enforce omumebua na animanim ya wo muntu ya namo if say ya te say nyambo echina ohin na omasi no a omudi na shedam omu yi na pie eti regional police commander any district police commander any regional minister so ma sorry de na say echina ye te say sa ohin no omu yi na pie say omudi na iba himfie dia eni minima busuya eni mikroma eni ade betna ho
ni fahima wo sehwibekwa traditional council na efia a ono nso etoso mienu enso de tudwa se Mr. Ghana payfo afredia ahensam no eya giensam e wo sehwibekwa enti ade a mesren se oman payfo oman panyini ene district commander ene regional commander esramo ya de sede da monim momodea na ahensam momwa e wo sehwibekwa na sehwibekwa aginsamu sisi ya ka echi oyempuntuo yenkanko sisi ama yenkwala akula ka echire esase mpuntuo ba na nkwala nso ko wanim omade suane ade eti esramo mukasa oye Premtobre Kasee Erika Kwesi body wa ha memo akwa yen hwede no nema koso and there's a new competition ya be say introduce Ghana but me pese o de ho gi mame white me de bana why Timoncho Erika Kasee do body otwaso. Right, fantastic afternoon. I'm my Madam Green ho and me twaso me sesa fiama kwata makrono brodo ura no na kwambia so no because of the brodo 20 no competition be e Ghana ha me pese o no the chairman of the association me boa obi nkona meka no na meka esembia ne koyi a me ana mekan ankoyi a me producer ene nka gumasum ne onza ne ma chama so aha na mo ka gumasum za na meka ene gese ankoyi no koyi dia ma obi anka hwe gumasum bi anka hwe hwe so I don't know the world best fasting competition no anya sam gitu o it's 45 seconds no kuram eti ehwe nipa otumi kita mu che owo capacity owo the energy to hold it for more to no ne 45 seconds e me ka se we dey say use afia mankwa brodo ya bia ko se etim antimu a o yes na leakage abam hwe mama sound me hwa de Abrió, Una persona me mandó. Cae ronronea. Esto es una locura. Que siga. No puedo creer. Que siga. No pares. Amigo, esto es un recorrido. Chico. Está al mango, o sea, digo, en potencia de Adom. Esto no es joda, chico. Amigo. No pares. Amigo. No pares, está rompiendo el recorrido, no pares. Ay. Amigo, 40 segundos. Yes. Ensroma, yes, shrine. Unze judges security ho. Aha, tie kire se ne muodu, ne munyedu, ne ehwam, ne nyehwam, ne bon. Ni na max e be ma wo. He say wo hodu ni sa na me ka se esesa wo yemutim, esa wo ye dan leakage be ba ho. Because the 45 seconds e do so do. Ha. Yes, it you cry asam getwa. Abia, yemi when I think say we ehumpa okunu akọ competition okunu nyina ho na twe. Na, it's what time for. Say over start training o. Na training is what time for ko e de jai. Yenya bre ko jan kwa. Na mo di bia bobom ti di bia bom nsa mo nan. Omo bo no kwa, omo bo kokọ no mo yusu ye de training. So mo betom chese, omo wa yem. Omani abri ni pa otuku kodoko supporter pole no esi echi no eti na e ka so be bom nsa pe ni bom so de abobom ti yeso mo boxer shorts nyina akokọ bibia akokọ ko se ni braba yeso atema for na echese omani abri na owu no nya de pakora ne ade enche hwese Ghanaian Premier League be bounce back na yetima bobo teams na start ye training ti no you know what time it is ade memenya mfama brodowura me se Safia Mankwa Tamakro Enzo wife na won to aso kejwa na nkasa ne Erika Kasee do body. Yemfankwa ni jidi emo na ejako ni mo na ede afutuo makwabna dwomtoni se beya bebo no a ontwene ho mfiri nsa eden ho emu nsam ene kwabna no ni krom esio de na mfankwa o di kwabna no yesu bosom tite for kosa ne mano kwaso de zwa chon akora wele bebo agora sempre Adom sabe kwabna fango mai no ai me ali pa bismi wala me ya because India tea. Why am I
name before. I'm a citizen. I'm in the first thing, respect your kidneys. Your kidneys. Right. Respect. And he said, no monsieur. Okay. And so there, Sankoboni there, Adom Dani, Bia, Yana Erna, Yana Yes. Namino Agleko, Alego Besewini. The only gift is your voice. Mamina futu so na yemfa kase ni siasa dan koma emreni adaje a wode ma yenti. Meda team no so ase. Medi de afia amankwa tamaklo. Fire for fire. Etwaso.